Things umzamo kangethi lo your faith namhlanje sizokhuluma ngento nje eyodwa ebalekile evimba impilo zabantu ukuthi umuntu engakwazi ukuya phambili yiyo lento le ebizwa ngethemba. Ithemba into ebaleke kakhulu kumuntu ophilayo, kumuntu ohambayo, kumuntu ovuka ekseni njalo ezama impilo. Iliphi leli themba engikhuluma ngalo? Ngikhuluma mina ngethemba elikuthi uthembelaphi. Ithemba ukuthi wena yini oyibona uyiyo kusasa. Ngoba ngaphandle kwethemba ngeke uwenze lutho. Ithemba mongenalo ithemba ohlukile nemonto enayo yonke into kodwa eshoda ngamasondo. Iyaduma yenza konke, iyareva kodwa ishoda ngamasondo okuhamba, ngoba ithemba yilo elikwenza ukuthi uhambe uye lapho endaweni lapho ufisa ukuya khona. So ngizokhuluma nomuntu obhekene similar issue, ngoba bafowethu asingeke siwaqamba manga. Sithi sonke sinethemba, sithi sonke siyabelieve, sithi sonke sizophumelela, ngoba khona ke wayitshela ukuthi uzophumelela kodwa manje ithemba selamlahlekela. Khona ke wayitshela ukuthi uzoba utho kusasa kodwa manje ithemba selamlahlekela. Khona wayitshela ukuthi uzophumelela manje ubona impumelelo akayiboni, useze ithemba walahla. Ngaphandle kwethemba angeke uye phambili. Ngishilo ngemuva ukuthi ufana nemonto eshoda ngamasondo kuphela, yonke into iphelele kodwa wena ushoda ngamasondo. So believe in yourself, trust the process and know ukuthi yonke into owayithembisa yona, yonke into owathi uzoyifeza, yonke into owathi ngelinye ilanga mina lokhu ngizokwenza, lokhu ngizoba nakho, uzoba nakho. Ungalilahli ithemba entweni oyibonayo ukuthi lento le ikulimazile just for now. Ngoba abaningi izathu sokuthi belahlekelwe ithemba, balahlekelwe ithemba because of this reason, balahlekelwe ithemba because of izimo abahlangabezana nazo, balahlekelwe ithemba because of inkulumo zabantu, abantu abayishoyo ukuthi ngenxa ukuthi ubaba wakho akaphumelelanga, ngenxa ukuthi ugogo wakho akaze ithenga imoto, ubaba akaze ithenga imoto, umama wakho akaze ithenga imoto, kusho ukuthi nawe ngeke uyithenga imoto. Akusho lokho, wonke umuntu uzale efumbethe into esandleni. Nawe khona into owayifumbetha, owazalwa uyifumbethe, wazalwa nayo leyo nto leyo. So stick unto it and then follow your visions, follow your dreams, set goals for yourself and know ukuthi one day you shall achieve whatever that you wished for. So wonke umuntu njengamanje sikhuluma into eyodwa, umuntu uyahamba lapho eyakhona. Khona osebenzayo manje uselahlekelwe ithemba lokuthi izikweletu iyoke iphela. Khona osebenzayo manje uselahlekelwe ithemba lokuthi yena ngeke aze itheke imoto, uzohleze hamba ngenyawo. Khona olahlekelwe ithemba lokuthi unele waqeda isikole angeke azawuthola umsebenzi. There is no such good people. Yonke into has its own time. Liyasho neBhayibheli esilifunda ukuthi yonke into inesikhathi sayo, and yonke into njengamanje oyisethele yona it shall come to pass. Just keep on holding that vision, keep on holding that dream and never ever doubt yourself again. Ngoba into kakhulukazi ilimala ekuyidoubt. Iphupho nephupho lizofezeka ngokuthi awulidoubt ukuthi lelo phupho ngelinye ilanga liyofezeka. Angikhulume nomuntu osesiqedile isikole ongasebenzi, angikhulume nomuntu osebenzayo oseyikweletini, angikhulume nomuntu olalayo ovuka ohleze esikoleni eyofunda ethi uzama impilo, angikhulume nomuntu mina ozalwa ku-bad background, painful background, angikhulume nomuntu mina who was a result of rape, angikhulume nomuntu mina olahliwa. Ake ngikhulume nawe wena owatshela ukuthi angeke uzuphumelela. Ngizokutshela into eyodwa ukuthi the fact ukuthi usaphila, the fact ukuthi uyavuka ekseni uyadla uyahamba, doesn't matter ukuthi udlani, kodwa ngelinye ilanga uzophumelela. Ibambe leyo nto leyo ukuthi ngelinye ilanga uzophumelela. Akuyohlezi kunje. Ithemba ungalilahli ngoba akekho yoke kunika ithemba. Wena kuphela okwazi ukugcina ithemba lakho. Ngicela uligcine. Ungalilahli, unganiki omunye umuntu, ungathembeli komunye umuntu. Zithembe wena, uthembe nephupho nalo.